Yes, sir. Yes, boss. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. May nala no def. Dawa na ziyaar ñu ngi nii rek. Alhamdulillah. Sant Yàlla bu baax. Nakam. Alhamdulillah. Oh, naka njaboot gi ak yëngu-yëngu yi testé si. Ñu ngi nii rek. Fii param ñu ngi nii léegi la time ñu moom time bi dafa delluwaat 7 hours. Oh, okay. Different 7 hours difference. Two more na jot waaye 3 moo jot léegi. So actually dafa dem forward. Longer nights, less days. Shorter days, longer nights. Oh, okay. That's true. Loolu la kay. Moom from time bi. Waaye gira maa ngi gis. Saa di wax ne foofu da nga muy def dramatique avec Pa Ousmane Diouf fa no mere noonu. Pa Ousmane Diouf fi la nekk lu mu defati. Non keroog mu ngi defin di defin muy ndog mu ne naaj bi ndogu jot na te naaj bi mu ngi ci kaw mu ne loolu xanaa loolu kay Amérique rek la am mu ne Gambie si mu ngi faana xamuñ loolu di naka ngay ndogoo naaj baa ngi ci kaw kon wallaay de waaye ñun tay la dem nag su mën a tay yi gars yi dañ forward time bi pour time bi dem si kanam mu mën a match ak day bi ok fii dañ dee change time bi waaw léegi ñu naa Gambia 7 hours lañ ok difference bi waaw yeah léegi 7 hours difference yeah waaw léegi kay moom sori wante no de I know yeah nay de loolu yàlla moom moom ñu ngi nii ila 10 o'clock si suba fii yéen foofu noonu 3 am waaw time difference my background busy bi loud no it's okay mu ngi clear music bi si wàll waaw no mu ngi baax mu ngi down okay that's very good moom ñoom ngi dugal si sax de Mr. Boy ak ci na léegi ak gars yi Mr. Boy moom keen follow wala moom moom jàmbaar la ak ñoom Kanata waaw exactly waaw yeah ñoom kay big time follow wala indefinitely yeah walla so naka affaire yi foofu ngeen def alhamdulillah ñu ci jaama ana kañ sona rek waaw loolu la affaire yi moom ana kañ sona rek coono bi moom dégg nga léegi moom surtout li ak weeri koor bi nii du yomb foog coono bi dafa gën a yokk hay wala wandi boy dégg nga léegi ak yow wala wandi alhamdulillah naka poli maa ne ko ñu caalit non caalit moom xam naa léegi moom waratuñ koo def parce que léegi tey ñun léegi ñu mun affaire yi moom ok xam naa ne by next week time bi moom fekk gars yi ñu julli rek la ñoo waxtaan la ñoo xalaat so wala daal na leer waaw I'm telling you anyway xam naa ne bàyyi nga dalal gars yi rek dañu dugga ci waxtaan bi we have some very interesting points ñu bugg a waxtaane te tamit incha allah waaw di jaajëfal gars yi rek di wax ne thank you and welcome back to the program wax ne you can always call and interrupt if you have so amee li nga contribute and wala li nga
buga waxtaane or laajte feel free to interrupt so understand call button mi ngi si kaw somewhere léegi-léegi network bi daf dee mën a def nag waaye Wow. feel free to call because program bi that's how it's gonna get more interesting because we want to know what's in your hearts so ñu xam yéen lan ngeen a xelaat naka la ñoo def to work together to make sure ne you bring a generational change nekkul just one sided so foog ñu waxtaan you understand te amul ruus amul ragal you know Yeah, that's programme radio programme bi pour yéen la definitely yeah. All right, thank you very much, Mr. Faye. ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant once again for the initiative and everything li nga nekk di def pour wax Gambien ci di indi enlightenment ci lépp lu ñoo waxtaane lépp lu xew different issues dañ koy waxtaane fii ci réew mi you know yu bëree bëri li nga xamante ne and in most cases interestingly suñ ko waxee be it here on this platform wala any other platform yi nga am rek if they am impact yu bëree bëri and because nit ñi dañ dee react in different ways and that's important loolu moo mean na rek it's having it's filtering down to the public te loolu mooy the objective nit ñi xam naka la ak yooyu seen right si wala seen droit you know ci bëri nga xamante ni xew ci réew mi so once again thank you and like you said ngay gërëm tamit ñuy follow on weekly basis suñ fi nekkee rek you know jël seen time everything you know foogoon naa ne si weeri koor bi sax si ñoom séeri da joolaay dañuy daw but they're still here so that's a good one all right so dinañ waxtaane tey tamit mbiri police bi incha allah ak mbir yoon tamit you know yoon ak yoon mooy justice ci seen taxawaay ci yenn case yi nga xamante ñu ngi gis a lot of issues ñu ngi xew surtout si you know ni ñoo bàyyi ñenn ñi nga xamante ñu ngi leen doon àtte ak yooyu moom mel ni judges yi daal wala magistrates yi ñu ngi am yeneen taxawaay so Moustapha dana ci def jàngat bu baax ci yooyu but to start with mbiri police bi ak driver yi this time not the police and justice for all union but ñoom ak driver yi ci kaw tali bi last weeks ñi nga xamante ñu ngi ci combo bi gis ngeen wala sax in comparable compte gis ngeen police yi ñu ngi gën a you know jaxal tali bi ñëw nañ fa kaw teg seen checkpoint ci moto yu bëri last week ci Tuesday waaw maa ngi romba sax boori si police bi noonu seen office bi boori Westfield you know am moo xam ne mooy mobile traffic foofu ñu ngi fa paak moto yu bëri man I was wondering what was happening ma ne waaw license la wala lan because lii moom xam naa usually na war a jox may gaay 3 months by end of March la ñoo start di téye moto yi but eventually ci laa xam ne about mbiri you know license plate la moom plate ak yooyu yeah so Mr. Faye loolu bari woon na ñu téye moto yu bari foofu am nañu ñeneen ñu waste seen time eventually moto yi di wàññeeku nag ndànk xam naa ne moom keroog ñenn ci police yi jàpp naa ne seen affaire baax na xam nga fan lañ mujj ak gaay so si jàngat rek quickly lu mel noonu lan mooy si jàngat ak gis-gis because it's not the first time you gis lu mel ni in most cases even these tuk-tuks or tricycle yi ñoo jàngat léegi la nga gis ne police yi dañoo jékki rek impound seen kaw téye leen you know for hours the next day ñëpp ñëwaat kaw télé bi so dafa mel ni loolu moo xew ci moto yi tamit lan mooy sa gis-gis ak jàngat ci issue or situation bu mel noonu. waaw jërëjëf Mr. Kante lii moo la woon ne we still live in a 1900 mbahal century because no more loolu mooy people are going to work most people taxi lañ am pour le fait nit ñi dañ dee faate right so why not create a system boo xam ne ni you know we live in the modern world why not invest in a system boo xam ne ni we can issue a ticket right then su nekkee ne loo xam ne ni it's obvious comme change loo sa license or driver's license or insurance bi rather you know ñu ticket la on the spot right then nga fay si machine bi wala nga dem fay ñëwaat
So instead of parking the vehicle, wasting people's time, yang create line for how them will understand. Because to the point, I'm the officers to go and use the impound motor because of send license plates, right? So now you tell me, ko hamne ni ñoo na fena. You are responsible for undergo license number or mail ko license number or because temporal license plate will expire. It's your responsibility for nga make sure you am seen license. Léegi nga ñëw where every day nga leen ne ñu demaat fayaat plates. So because most of them, most some police officers they didn't even know what they were doing because even some of our members, I believe, Director Darame demoon na foofu sort out because ñu la wax ne waa demal fay waat plates. Right? So how are you going to go back and fake plates? So what that tells me more, because it's a private company, we definitely know. Getting like a halis, we have been got if you're trying to use the opportunity to approach some of the drivers. They have nothing about the law, like they know nothing about the law because, as a matter of fact, some members almost went and paid some money. Understand again? So I say you don't go kasara. So them the dysfunctional government. I wouldn't even say government because we are the government, but I would say administration because as a leader, you create opportunities for your people. You don't wait for people. You don't sit and say you act. Then are proactive. Okay. Come suma kër lañ soxla suma kër suma doom yi lañ soxla let me try to do something bala ñu àgga time college they will need help with college or school fees, right? So you so waree toog ba time school fees jot amuloo hold on one second so waree toog ba time school jot ba nga ñëw nga naan school fees like rek loolu make sense. So on another note, I mean, so these shortages of plates, I understand the license and insurance part, but even the way they do it, bro, finance is a program you don't want that. The manner that they enforce the law, they enforce it with feelings, ego, pride, and some of them they use it for their own personal gain. Then that means that you are not enforcing the law. This is a threat to national security because at the end of the day, so no go they basically have not police body because they would use that. You give them money and they will release you, right? So it's like a uteka idepa Julie Bangenyo. So they have no respect for the law. They use the law. Come California use dina direct. Laos the extraordinary wala the manipulating or dosimani in the name of Islam or in the name of being a humble Christian, right? So this is our problem. So my take on this morning, there's a better way to enforce the law, humanly, not like an animal, bro. Because you have to consider when you do something, you have to consider like you have to do a risk assessment. The backlash is this even though but how can we do it to make sure that we will make people understand? Because you have to consider that there are a lot of people in our country how many mean for decades more because right? Because most of them they know nothing about the law. Legally, you send rights come plate the plate numbers but they still wanted to go back and pay again. Because a man of authority or a custodian of the law, you know, like intimidate la pack some of them. You boil out them fail over another 5,000. Extortion. So at the end of the day, no more same the same people make sure that there's peace and stability, protect life and property. They are the biggest threat to our national security because the way they behave. So the way they respond, the way they did that see Kedugaro Daniel. Then without following due process, them like wafi government without considering anything. Clear the road, operation clear the road. No muje, dekabetagut. Anamu, na lulu success na no. There is a way to enforce the law.
su nekkoon loolu la tey ne kon yàlla ñu bari lay soos tey ñaata nit ñoo dee mooy yàlla ñaata muslim ñoo fi nekk ñaata christian ooy loo munti gëm sa diina mel na bul def li yaa ngi ko def every day dafa tax yàlla ñëw wax ne te luwaa baa fa luwaa yàlla yaa fa du dëgg dafa tax loo def rek yàlla ñëw pes dafa tax loolu yàlla ñëw loolu déedéet so this is how the law works it's not black and white fa nga joxe chance then ñoo xam ne ni obviously they are obvious ne like obviously dañ yaay dëgër boppa yaay dof loi bi ñoo la gën a war a aayal comme ñoo xam ne jox nga ne ñoo multiple opportunities pour ñu change uñ then that's a problem moo tax fii ji bari judges yi suñu la lifi ne nii ñu pes la tey nga ñëwaat def di same thing ñu pesaat danga gis mu jéegi dañ la jox harsh sentence because dañoo war a bëgg loo change waaye dafa fekk jox nañ la opportunities yu bari to fix your life so dem na ñëw na daal we enforce the laws of the country like animals bro definitely interesting and my gis assistant since statement operation bi sax diñ fa boole like dafa bari and they were pounding more vehicles like enforcement exercise dubbed operation no compromise targeting traffic violations including vehicles without unauthorized tinted glasses even expired road tax and missing number plates like you have just said but li yëpp soo ko boole once and eventually talking about the tinted glasses you remember even the IGP mu ngi doon wax ne even their own members sometimes are part of those that do that and they were not going to allow anybody but this thing mu ngi kon ne di xew so all of a sudden buñ jekkee rek like ñëw bu nga def di such an operation I don't know legally maybe they might have a way of they might have a way of doing it or it's allowed for them to do it but mun na affect the citizenry in many ways because yaa ngi talk about licensing yaa ngi talk about tinted glasses yaa ngi talk about road tax and others missing number plates at the same time at the one go so ndax lii tamit dafa ñëwaat ci lu ñoo yàgg wax the lack of organization and maybe the approach also and perhaps even the timing itself I don't know loolu tamit noo ko gisee because I just read their statement. Well, another issue here mooy we have to consider mooy election mu ngi ñëw okay dëkk baa ngi staraan the country is broke right so gis nga elections day ñëw how they do discreetly tiba from social security tiba fii tiba fale obviously du ñëw wax la lu ñoo spend right da nga foog ne kii that AG bu gaay forcefully remove si naka auditor general bu gaay génne noonu da nga foog loolu is a coincidence it's a calculated move because they know the election is coming Barrow look am xaalis from whatever the election dafa seer you have to go take care of try to buy voters cards or whatever from everybody in the country loolu dafa at the same time yaa ngi war a fay nit ñi salary look at Amat Bah move bu gën a def di ñëw di insult our intelligence ne dafa need ñaata million pour andi enforce land li fi naka law si loo xam ne ni you can simply go to parliament you talk about it then ñu sega ko ñu pass ko bu gaay buggee pass that saga loi bi saga official members yi loi dafa kos gaay dara so they like to insult people's intelligence election mu ngi ñëw so they trying to find ways bi nga xam ne ni nañ mën a tiba fale dëkk baa ngi staraan so instead of they enforce the law the right way dañ ko def just for personal gain soo ko xoolee mbir mi julli baa ngi ñëw ñëpp ñu ngi staraan salary baaxul léegi-léeg salary mu ngi léegi naka lañ ko def 1.6 bi su ñëwee sax boobu sax am na yu bari lu leen dee doy because you have 1/6 xaw ma so yow li nga wax ni it's very important parce que kenn wax na bul enforce loi bi waaye wasting people's time bro while enforcing the law you have no regard for people's time and time is important you have to consider that in that country people yu bari dañuy xëy suba dem uti dépasse léegi-léeg seen moom moo seen añ day naaje seen dogu day naaje
because nekkul ne système bi fii yaa ngi liggéey yaa ngi jël sa time xam nga yaa ngi balancing time management mu fa foofu da ngaa gis ne tey da ngaa ne tey de am naa dépense dañ xaar bi ëllëg yàlla baax na ma demaa dugga dëkka da nga dem toog bunti kër jàmbur di xaar borom kër gi ñëw mu jox la da nga demaat ci keneen all day da nga doog a jox sa njaboot so yow kooku su nekkee ne mu ngi génn pour dem defi loolu noonu understand yow yaa ngi paak buti yaa ngi waste people's time government officials ñu si yoon bi ñu war a dem attend to nit ñoo xam ne ñu ngi fay seen xaalis pour xaal dara but you have no regard whatsoever bro so this lack of competence boy it's getting out of hand dafa lu ma gën a naxari comme junak case bi yow nga dangaa dem rate election bi ngay ñëw di wane ne you are tough on crime bara yada but then yaa ngi ni ñu bari ci système bi ñaata nit lañ jàppa not only Thai but excess ñaata nit lañ tuuma si affaire cocaine yi nii si système bi ana cases yooyu noonu yëpp so this selective justice selective enforcement moo dee taal dëkka because yow da nga foog ne because I keep connecting this to our homes xoolal kilifa boo xam ne dafa def selective enforcement or selective justice si ko famille ko especially koo xam ne mi ngi am ñaari famille nu mu ne mujjee doomam dañoo mag xëj ko wala du am jaama mu xelaat ne waaw man suma famille respect guñ ma mais bi da nga war a jël a step back and understand ask yourself la moo tax suma famille nekkuñ di ma respect ma jël benn exemple benn customer fii nii dafa ma daan xaaye ma nga tobal këram bi yëpp and everything ma dem ba minantee doomam yi mu ngi doom yi mag right waaye immediately mu takkee ñaareel rek mu commencé di defe ba ñëw di tuumal doomam yi ne waa doomam yi bëgguñ ko so benn dee mu si la ma involve mu foog ne man xaritam yooyu laa su ma ñëwee damaa waxale ne waa sa papa la respect ko rek déedéet dafa ma ko loolu ma ne ko di wéy man bu ma ñëwee ñu toog ñu ma ne ko di wéy you are treating your kids moo tax mu la am respect sa family you have to understand ne yaa ngi am ñaari family now so you have to adjust the way you do things ma ne ko lii dina backfire mu ne ci loolu noonu bu bëgg a retalier because maa ngi ko war dëgg si kanam bi doomam bi teg jigéen woowu noonu now all of a sudden mu ne waaw lu ma joxoon sax pour ma lifin ma delloo ko pour ma liggéey ko ma ne ko xaaral nga dof ko that's business so noonu lañu amee problème so gisal ma ko dafa backfire na léegi fi nekk ne mu ngi amaa ndaw si problème mu ngi jël ndaw si ultimatum because ndaw si waxoon naa ko ma ne ko ni nga demee nii the game you are playing the mind game you are playing it will backfire because yow li nga war a def mooy kii mi am doom bi mag da nga war a def gaay xarit nga xam fi nga am you cannot come and take everything waaye deful loolu fi nekk nii moom right now sëyam bi mu si kaw nen so the point I'm trying to make mooy ne selective justice and not listening and not assessing every situation not investigating anything or making decision recklessly always doo xam fenn fu nga dem mu jege luy xew mooy sa famille ñu la war a dimbale ëllëg kenn du fa nekka because yow yaa sa famille soo ñëwee di play mind game di play gaslight so du bëgguma xuus too much into this family thing but I'm just trying to connect the way our police officers enforce the law with no regards for people's time ak seen aha suñu ma weeru koor bi bro because ñëpp xam nañ ne yow sa intention si game bi ne ku la jox xaalis dañ ko bàyyi mu dem so how is that you enforcing the law léegi man su nekk man awma xaalis boobu nag julli baa ngi yow te ay 5,000 lañ la dee laaj booy ay lii ay lële so ñun justice for suñ membres suñ fi nekkutoon nekkoon tey ñooñu tey booy lu ngay waroon a jullee jox nañ ko nit ñi jox nañ ko gaay so this is a problem the point mooy ne I don't have a problem enforcing the law but ndax yaa ngi ko enforce truthfully yaa ngi ko enforce xam nga rek ak ne digga li raa ngi enforce lool te soo ko def sa booy there's a way to do it waaye di paak batu jàmbur booy di waste time yi nit ñi léegi fu nekk ni ñu fay seen lifin and still those people are suffering because ñooñu ñooñu soo paagee ñale si yoon bi soo bloqué trafic bi man fay naa ba pare then also it's backfiring on me how about create a system boo xam ne nii da nga koo jox ticket boo xam ne di nga siis la nga ne ko may naa la bés bii nii soo ko fayut because nit ñi léegi-léeg dañ dee fàtte comme ñun fii
ñun fii léegi-léeg sa tax su expire sa registration and stuff like that su expire nga dem den ñu jox a ticket si élection yi soo comme soo demee nga def ko right away léegi-léeg sa jooju dafa dee bàyyi because gis na ne da nga fàtte so this is how you work when you enforce the law you understand ne people most of them they cannot keep track dañ dee fàtte. Yeah. It's really sad, man. It's some definitely because like it keeps on repeating itself year in year out. It's the same approach, and then you do this thing the next year or a few months later. Linga don't banyirek mo inyo amat or if not even more situation we gonna worse. You know, especially the issue of this tinted glass actually so lulu mom, it's something else. But anyway, still on the matter though, suñu waxee mbiri shortages of license plates yi nga xamante ñu ngi ko gis ba tax na xëj na you know ñu ngi téye moto yu bari but don't you think so like could have been or there is a better way bi nga xamante ne solution bu ñu mënoon a def pour nguur gi si boppam mooy state bi mën a create a system bi nga xamante dina mën a régler problème bi once and for all te tamit dinañ fa mën a am revenue sax generate more revenue and then at the same time benefit li nga xamante ne mooy nit ñi mooy public bi so is a possibility That's a very important question because now it comes back to corrections. Corrections department. Let's say nga ne yaa ngi jàppal nit ñi pour ñu ñoo xam ne yaa ngi yóbbu gaay prison right ne da nga bëgg a rehabilitate gaay right nga defa prison bi dafa workshop because da nga bëgg a make so su gaay génne tamit duñ dellu si crime su gaay defaree ñoo ko tey because offer nga gaay métier do you am living let's say so sentence ni 5 years within 5 years or 2 years sax kooku mun naa jàng yeneen métier yi comme non violent offenders yi ñoo xam ne war a ñoo génn right so yow soo jëlee number plate yi nii nga yóbbu ko si prison bi ñu ko defar nga fay gaay five dollars a day ana saaga xam nga loolu yaa ngi save money si state $5 a day ñaata nga dee jaayee number plate it's like what number plate yaa la 1,000 is it help me out here driver Gambia right driver yana ba borom moto ya nga ñun mom duga won ci ay number plate ak yoy ana ma check well let's just say number plate 1,000 right let's mën ko pay at that price well let's say 1,000 right so 1,000 bobu yaa ngi fay ñu ko defar $5 a day mooy prisoners right because I mean you have to punish them they cannot live normal life especially kon da nga gis kon yow sax da nga commit crime no ne so demee prison nga am good salary so if you say $5 a day $5 a day boobu noonu ñaata number plates nga mën a defar a lot so nga jël loolu noonu ñëw jaay ko nit ñi loolu nekkul di make money definitely di nga am shortages non doo am shortages so fa jógee tamit prisoners yooyu noonu ñuy jàng yooyu yeneen métier and stuff like that ñu génna welding nga jànga welding and things like that other things suñ génnee duñ am dara si lu ñoo jàppande ko su loolu la ñoo jàppande ko right so yow soo jógee foofu tamit nga ñëw yeneen comme lu gars yi di wax ni di jox nit ñi o foreigner yi contracts yi nii xaalis yi fan laay dem ñooñu syndicat ñu bari sax dégg naa ne ko yaa ngi gis last time ñu ngi advertise ne nekku njëriñu seen driver's license but they are benefiting from Gambians and that's not being enforced excuse me so léegi yow so lu nekk nga yow nga outsource ko how is that going to benefit the country because you are not in control yow koo xam ne mu la amel dépasse bro koo xam ne moom sa dépasse te nga bëgg a tooga supa nag kooku di nga ko ñemee wax ne tey suma laa boo tooga jox ma lii moom nga daf laa jox lu mun yow nga tooga li nga am si loolu waaye su nekkee ne you create your own stuff nga am sa own dépasse kan moo laa wax li nga tooga tey soo bëggee supa du da ngaa wax sa jabar supa laa bëgg la ne nga lekka so this is the point Gambians si xamuñ loolu dañ bëgg yi fi wéeru benn ñaar ñu ne xaaral ma dem si diw mu dimbale ma so moo tax government bi or current administration mu ngi am problème ak justice for all because of justice for all mindset bu mu am it's different from a typical Gambian
you shut this door, oh, haramadem nyani, haramadem defli. Like this program every Monday. Some people are already started saying that you them reach out to be in the radio. Why would we do that? We're not gonna do that. We have a radio here. So, but you live with me, and it's been going for over a year now, I think. Right? So you def be bill be am sen na ñu bu ñi am sen force radio dañu ñëw rek am dañu di la déglu dédét. It took a while. But consistency message bi génné ñu gis fii des programmes yu baax dafa leen nekk xaaral déglu leen. So nu ngay def bi am loolu noonu what's possible for you is definitely possible for me with hard work, of course. Nekku ne just yàlla baax na. So this is the problem. We can make a lot of money. Tay bu gaay laka ni sax it could have been a revenue to the state. Not only that medicine, not only that di ko mën a control, di nga mën a identify ñoo xam ne ñoom ñooy smuggle ak ñu du smuggle because anything li nga du foog nga am nit ñu bon yi. So foofu ñooñu tamit nga téye di fine gaay da nga def lu ñoo wax double dipping da nga lekk fii lekk fale di nga lekk si ñoo xam ne ñi law abiding citizen ñi nga toppal loi bi jël seen license ñi ngay jaay yaa ngi tax gaay ak koo xam ne ni tamit nekku di ko teg si yoon nga téye ko fine ko. So running a country is like a business, right? It's like business. Da nga xool ñu digër boobu da nga xool nit ñi luñ bugga waaye nekku ne dafa harmful si nit ñi nga use opportunity boobu noonu legalize ko. Let's say fetal yi ni o gaanaay yow nga defuloo bandi yi nañ always am gaanaay. So you can kill two birds with one stone in the sense ne soo jëlee law abiding citizen nga leen law abiding citizen soo buggee am let's say nañ la allow nga am 5-shot weapon or maybe ngay jaasi, right? Ngay doxa jaasi, right? But you have to have a license for that, right? License boobu noonu so lañ charge nga ne okay license bi yaa ngi ko jëndee 300 or 500 ñaata nit ñoo nekk si Gambia bi ñëpp a jënda ne soo amee criminal ñoo am système boo xam ne ni la also check ñoo am fingerprint database because li yëpp danga ko pare you build for the next generation waaye soo waxee rek ñun naagaguñ fa de ñun defuñ la bon naka lañ fa àggee when you haven't even taken the initial step bro. But this is my problem. The people there, they're not taking the initial step to prepare for the next generation. Absolutely. So Liam comes back to chaos be happening. Yo, day bobu no, you see me they go hajane. Definitely. Why? Chaos are the chaos that they've created. Even you fail license and you fail license, you how many play. But no magana harimoy. Yo play to your sabopa. Yo lañ ko jox nga joxe receipt or temporary and you still parking them even before that day sax ñu ngi park driver yi wax naan another plate bi te soo xoolee Banjul ñu ne place amagut just time bu ID card si rek so and then there's contradiction like si operation bi ñoo doxale yeah exactly yow su nekkoon ne da nga provide everything yaa ngi am everything nit moo bañ a dem jël plates up or moo bañ a type I get that part waaye yow fault bi si sa fault nit ñi fay nañ ba pare yow yaa war a provide citizens yi loo xam ne nii service yoo xam ne yooyu nga wax ne yooyu nga ren defuloo ko and you still want to bully them di jël advantage bi ne ñi xamuñ lu waa bi because suma mbokki poli so leen police pull over rek foog ne aduna jeex na danga xam doo xam booy so affaire si nii la daal dem na ñëw na daal they have no respect for the law. Dañoo ñëw di wecc ci media bi waaw the police dañ taxaw pour def lii they impartial yada but their actions are saying otherwise. Comme ku wane I love my family but yaa ngi samba alas biti sa family ngi trop ci kër. That makes sense. It doesn't at all. It doesn't make sense. Now talking about they are not respecting the law or ñoom seen bopp ñoo yaakaar nekk di def lu leen ne so finally, right before we move on to the other issue, at some point, if they keep on operating like they are or like they have been doing, at some point, the public will feel that they are using this as an opportunity to put them extort Palestinian, and then they might, feel otherwise because if you're not doing something like the law is saying, will not result into resistance from the public. At any point, will exist situation like that. Or you feel that people just comply comme xam nañ ne policy moom dañoo wax ni rek so dañoo leen di jot dara rek nga dem and then all that so
where do we peg this thing in the longest time? Lang fang ne moment that the police they have to change, or Nini will force them to change somehow. Well, just xoole ko justice for all rek moo tax gaa ñi nga am ñun problème xam nga beneen mbootaay bi ñoom dañ dee dogo ñoom nañ foog ne without the police without administration so liggéey without ñoo fa ne liggéeyaa nit rek you have to accept say yes sir to everything moo tax they're friends right so nga am justice for all people laa wax ne hey we don't mind working together but you're not going to extort us you're not going to intimidate us dañ ko teg si yoon so wrongee dañ laa war nga wrong right. We don't care if you get mad at us. As long as one is wrong, learn how to take constructive criticism and use it to better yourself, right? So obviously, just that day, we try to drive the you get a driver, you get fit. So the more you develop, the more you, from a psychological standpoint, then you as a bully, then you try to $1 So you push, you guy push and you push, you get create resistance. That's the problem. The problem because most police officers, I would say almost 100% of police officers, they don't know how to control their emotions. And when it comes to law enforcement, that's the most important thing, knowing how to control your emotions. Understand? So coming out and they can do whatever they want to do because of the fact that they are not being held accountable. So resistance if you do selective justice, you're going to end up having resistance. Even so, some departments is this selective justice or nekila yo so bokota IGP yo non ngani hola numo muje cause chaos, intelligence leakage right? So anything you do and you do selective justice, bro, defulo ko si yon, tegulo ko si yon, do mosa dem. Mujhe du mo def moy su nekké ne ko xamné ne control sa emotion da nga ñew mujhe case chaos nga do sa bo problem because jangé jaay na yow ya am doole way faté nga ne yow sa doole fu am fofu la keneen doole am naka la ñi dé duggé problem si domestic violence let's say right nga am goor bo xamné mu ñew sa jabar mu na respect and everything yow nga jël lolu as a weakness because dañ ko wax ne bo mo sey si sa jabar su wé nga wona sa baat right so yow nga jël lolu abuse ko. It's overrated, right? Lo neex nga def xollo dara wa yaay li num ne mujjé jawar bi lum am yar mujjé du dé resistance bu no yo lo def dang dé adjust to another level of fear then nga gis ne su bobu doxut dang dé def adjust because yang ko wonné na la def li so légui su démé so collé bluff num dé mujjé da nga ñew mujjé jéggi do ko bé réko da nga realize oh shit I just messed up my life because I'm going to prison forever or you're going to be on the run. Right? So this is how it works. But if you do the right thing, you don't have to worry about it. So go respect it. No respect it, no value ko. Legal lexa, buko abuse. Bul abuse le because of sa jabar la dafa wara def li dafa wara def la dafa wara jokha jigri dafa la li buko sas. Say bu daf ne because mu legi dafa appreciate. Dafa legi na jox cër. Sa secret ci kër dafa am. While yow da sa secret daf de 99% of say secret you dey gëna num dé mujjé moy because of ni nga doxalé 99% of intel leakage you have to government because of leaders ni ñoo doxalé da nga jël ki hété ko sa bor so resistance yes it will cause resistance it will create resistance it's just a fact there's no other way I can explain this to you any day you're gonna call this is a platform the other platform when you do selective justice so leader mate you're always gonna fall in mate. Hold on, Donald Trump right now is everybody knows that Donald Trump know what this psychological warfare America has the best lead you get source guy left and right no mujhe dikay said dañ ñëmé guy golf course ñu guy balu guy respect guy Donald Trump ya xana lolu yépp way su minté non yeneen président yu minté non ne kon tay time bi ñene né la gëna ragal. So this is the problem. You're always gonna fall. Doing the right thing is the best, bro. 40 and nelaw. Danga sos ni kisa danga sos ni kisa wako doko diga sa sukure ka mer. Yo loko wako dem because you're doing the right thing. Why if you don't do the right thing, all you do is dogo. You will risk your family. You sacrifice in families, family futures because of the fact that you get dogo si gannaaw nit. Nga dem be realize ne man ko no sacrifice my family koko sa then it's too late because you can never go back and fix it. You're already old. So tell you so neke hale time bu nga wara ñëfé liggéey
moom moo tax yàlla dina def xale nga ñëfe liggéey su ko defee su ne même mag already creating a sustainable income boo xam ne ni soo liggéeylu sax something is coming in. Interesting. I know we will keep tracking of events. The operation is a countrywide so lan lay jur, I don't think in any way, because year in year out it happens, in the same way. When it's happening again, this trust. That's another thing. Trust. If you lose trust in your thing, in your system, what happens? Chaos, bro. You wouldn't believe me. Even people in the military, in the police, are being victimized every day. Can you imagine that? Everything is divided. You also boku to feel like you almost a problem. That's how sad Gambia is. That's a problem, unfortunately. That's very unfortunate, definitely. Very, very unfortunate. But anyway, ni ko gaay di waxee ñu seet fan lay wanante di mujjee bot yi rek soo ko defee dañ xam naka la, because lii moom ko dema ko waxee operation bi nga xamante day am time daanaka every year waaye li time to time ñu koy doxal, so impact bi at some point you don't feel ne is it what comme ñoom niñ ko bëggee. But anyway, moving on, shifting the gear from the law enforcers to the justice system, as we have been discussing the past weeks, ci verdicts yi nga xamante ne judges yi ñu ngi ko jël, acquitting discharge li nga xamante ne mooy ay nit ci ñi nga xamante ne dañ leen di toppee ay tuuma yu bari. Another one am na bu yàggut, justice and ZN Mbub moom tamit defaat na ko comme gars yi rek, this time moom tamit dafa discharge and tamit mu bàyyi accused former director general of protocol at the Minister of Foreign Affairs, ki nga xamante ne dañ ko tuumaloon ne moom bokk na ci ay njuuj njaaj ci mbirum diplomatic passport yi nga xamante ne loolu juróon na coow ci dëkk bi, moom ak former president driver bi wala former driver président bi ñoo bokkoon ci case boobu noonu, kooku tamit mujjoon nañ koo bàyyi sax man sax setal ko, kii tamit dafa mel ne dañ ko setal ba mujjee koo bàyyi. So Mr. Pai, it seems like police bureau ak prosecutors yi nekkuñ di jàng ci lu nekk xew, they are not learning on ndax ñu ngi jàng sax ci lu xew. So ci loolu ci na foogloon like it seems like the criminal justice system they need li ma mun a waxee serious reform of prosecutors sax maybe mun a ñu dellu jàngaat ci law school bi, parce que ñoom dafa mel ni ñu ñoo gestoo ak ni ñoo jàngatee mbir yi ba ñu caaj nit indi ko ci kanami yoon, loolu nekkul di indi benn result ci yegg na ñoom ni ñoo sàkku ci yoon. So jàngat bi lan lay doon in this case as well as nañ jàngatee previous cases yi tamit mujjee nañ ko bàyyi fetal ko. Well, we have to be careful. We have to be careful because politics of si bokka. Yow wax nga ne driver president bi, all right? Mun na connection because it could be cooked. Because am na ni nga toogee bagage yi xam nga ne gis nga yow loolu naka la raise one concern si public bi about this diplomatic passport ni. So they will have to find somebody to blame, right? So blaming it, they will cook it when them in court. But gis nga George moom find kii guilty, right? Léegi daf day yàgg sa police comme police yu ne yoo xam ne ni yaa ngi fii di use gars pour ñu xeexalal nit ci loo koo xam ne ni mu ngi jël sa xaalis loo xam ne civil case la, waaye police bi foog nga ne yow police bi mun naa def dara xam nga at yooyu dañ fa passé. So police bi mun lekka di lekka so da nga gis ne dafa ñëw tooga bagage yi xam ne bii su ma ko yóbboo court du lifit naka dara du si génna, waaye tamit bëggut a ñaaka yoon yi dépassé, so lu moo def dafa photo yóbbu ko court without, because xam nañ they won't be held accountable for falsely accusing somebody or loo xam ne ni nekkul liggéeyam, right? Or abuse of office, right? So su ko yóbboo yow mu gis ne yaa ngi dem court yaa ngi dem gis ne daf laa wax ne, so dafa shift blame bi responsibility bi si judge bi understand, because judge xam ne ni dafa dismiss case bi, so suñ ko dismissé looy wax ñun def nañ suñu liggéey understand. So we have to be careful about this too, because soo ko seetloo
even though xam nañ ne abuse of office la lu gaay def ñu ko charge fraudulent because it's not fraud mu ngeen liggéey si département boobu noonu te am na I believe ne am na legal responsibility or right pour sign right so the anam bu mu ko defoon maybe he was instructed because even I think I read it before sax waaye mu laa woon ne ñoom sax they don't follow procedure da ngaa toog président mi la joxal kii diplomatic passport yow jox ko is that right you see that system so who should be held accountable here because the president moom mu ngi foog ne he can do whatever he wants to do mun naa ñëw rek kii de lii la xaaral ma jox ko diplomatic passport so léegi ñii xaalis bu ñu fay noonu 300 something thousand all those xaalis bu gaay fay noonu yëpp léegi anam ñooñu dañ koo ñaaka and these people are not being held accountable and they should be held accountable because even loolu sa so moo tax so foog nga fire da nga ñëw fire wrong charges so fire wrong charges obviously so amee judge bu saaw wala léegi judge bi is part of the or magistrate bi is part of the thing because xam na ne lii because they have guidelines to follow so am na yeneen yoo xam ne buñ dee xool ndox bi rek buñ dee dañ mar ndox paani ndox baa ngi dañ xool paani ndox bi si lan la toog so si lu mu toog mooy ne okay what's going on here they knew ne even judge bi mu ko highlight sax foofu noonu mi ne ko ne even though it's abuse of office is against the law is in our criminal codes right abuse of office is a serious offense dafa ñu commencé di amend xoolal balaa kii zone naka lañ amende li fi charges yi jigéen daanaka daal you can tell ne dafa mel ni ganaar ba amul baat buy daw rek xamuloo li nga def di amend because you cannot just keep amending things because yaa ngi amend because nit mu la clearly from a psychological standpoint somebody is dictating you amendal li génneel li su ko defee ñu mën a toog a bagage because the present driver if he is involved kooku xëy na moo mun naa use yaay bi comme king poli ne waa dafa jàppee yaay président bi yaay moo tax mu dee bëgg a def nonsense te ñun we're not going to allow that he is not above the law right so same situation mun naa happen mun naa nekk kilifa Barrow look up to him mu jox ko beneen chance gars yi toog a bagage yi comme nu ñuy def si IGP rek su police yi defee dara nonsense loo xam ne ni they should be held accountable they should be prosecuted and sent to prison nu ñu def ana that officer ku sexual assault ñu ñooñu fu kees yu mujjee ana ku sàccoon noonu naka ku demoon cause fraudulent or forgery woowu noonu si seen credit union bi ana kees bu nga ko dégga so this is a problem we have to be careful yes the judge bi def na liggéeyam one because you cannot prosecute people but are they also using it to their advantage like these prosecutors xam nañ ne affaire si dafa tension même dafa woon viral international sax bés dañoo wax xam Sénégal am nañ diplomatic passport xam naka right so to fix the problem election mu ngi ñëw that's how government works even though gis nga this new thing benn ñaar ñi leen dañ la au commission or parliament ñu laaj la question loolu xam nga it's new in the Gambia somebody advises them that's one of the ways you can control a situation nga gis ñu ñëw ñu ngi act tough on camera di act tough di la like tough questions nii ak nii waaye yoo xam nga ne dem fen it's a game so ñoom the way they doing it it's obvious understand nga because loolu soo ko defee you have to hold somebody accountable you at least have to fire somebody or demote somebody so xam ne ni nekku su nekku criminal comme lu gars yi defoon noonu about that gas oil ana loolu naka la mujjee ren ñu fi yaaxu nit ñi seen xaalis ci yeneen commission fan la mujjee fen so this is my point this case moom since it is politicized we have to be very careful they could have toggle it cooked it ñëw tegal ko nit ñi ne gis ngeen dem nañ court waaye judge bi obviously found them no guilt ñu def because du ñoon luwaa bi la xam nga loolu bari na Gambia xanga du man luwaa bi la xanga du man code bi la in that case if that's so happen mooy dañoo feel even if they have the evidence dañ ko provide before the judge or judge bi mooy compromise the case naka nga foog ne loolu la ñëw obviously judge bi du mën a compromise case because judge would only go by what you present in front of him or her right yeah so mu ne ko because ñoom they don't go investigate so yow soo ñëwee teg nga leen lii ak lii obviously judge bi dafa def liggéeyam so su nekkee judge wax ba si la bokkal waaye su nekkee judge bi si la bokkal lu moo def mooy obviously they know ne case bi people need answers
So dafa ñëw wax gars yi soo xoolee judge yi foog na lum declare the reason lu tax mu wane ñi meeting the burden of proof beyond reasonable doubt or whatever it is because of they kept amending. So da nga gis ne if you create doubt defense la come you create doubt in the judge's mind or in the jury mind. That's what court is about. Strong circumstantial evidence, but because you can tell a story, a great story in court, you can use the circumstantial evidence. You tell a good story in court. When any reasonable person, so they be like, no one, hey, they make no sense. Because once you create that doubt in that mind, then okay, leave make good sense. So saying judge right now you cannot prove that judge is Boko or Boko de Hana within the inside your work. Why based on what happened, judge will definitely get we need to shift the focus on the prosecutors. Now, did they deliberately file wrong charges? Because don't wanna file fraud, so how many already munna sign, right? Why ko file come failure to execute come like negligence. This is negligence. You cannot just say the president of the union the whole key lifin diplomatic passport. No, we have process for that. Check in the system. Nako who meet the criteria. So you can that's negligence right there. So negligence not when it comes to things like that either what na fire ko or demote ko. Right? Parce que xaalis involved na fa because musuñ criminal court si suñ bu ne prove ne jox na ko xaalis gis transaction receipts then that's another whole thing. You can charge them for abuse of office, accepting bribe. Because suñ criminal court si around 86 section 86 around that time 87 mun laa wax foofu ne comme su nekkee ne jox ne yow official yow government officials suñ la joxee xaalis nga benefit from it. suñ defin léegi bi sax naka suñ anti corruption act bi sax mu fa boobu moom suñ la si jaafe moom yow miy joxe ak ku dul joxe sax dañ laa fay up to 1 million or 5-7 years in prison. So we have serious laws. This will just pick and choose what to do. Ak yëf yi ay bàyyi lii xam nga rek soo defee lii dañoo def amul bari na Gambia balal ko soo defee da ngaa yaaxal liggéeyam la moo tax xalaatoon loolu bu mu doon def nonsense am man li laa bëgg to understand I'm sorry this is how we program de because ni ki doon def ba pare nga ñëw di ma reera xam nga Gambians lay xam ngeen lii lañ xam nga lelele la moo tax xalaatuloo ne Gambians la moo tax xalaatu ne jurit lañ la moo tax xalaatuloo ne da ngaa yaaxal sa liggéey bala ngaa def so moo tax people like me du ñu jubóoy nit ñi because but I always do my part. Then you're gonna have some nonsense abuse either maybe karang tire yum la jo safara yum la jo nga fane it's working on me. Fekk man I'm just doing it genuinely. Nga ñëw be mess up then time problem jo nga gis ne lu ma fa wande mu fa nekk fa now all of a sudden you wanna emotionally blackmail bi dama am family nga dama am family nga dama am li la mo tax xalaatu loolu xana man am family xana am family but I still treat you right. So this is the thing. This is the mindset that we need to have. If you're in the system, this is the mindset that you need to have. Come like you using training, right? Swing training, you're definitely every year refresher. Now, Adam, I mean, I'm a new man too, but the instructors were nice, sweet. But hey, that's how it is, man. If you don't pass, you don't pass. So me say better like not gonna see body better. Mu dem si mula wala mu mistake better. Why mulal kite better? Not do si kite society wide part better. You are automatically disqualified. Better, sir, even so they make all the rounds, let them all the steps, let them last one, miss better, sir. Still, you'll be qualified. How much longer better, don't worry. Let la pass. But maintaining your integrity is very important because your mindset when you if this person can do it and pass, you can do it too. So I'm not gonna risk my career, my pass la. Problem ñëw time bi sut jot ñe la sutal yaa ngi sut fete laa ngi dem fu nekka so this is how you work this is how we program you can be nice be sweet to people but also balance that from I'm not gonna allow your actions to compromise my integrity or compromise the way I feed my family loolu amul Gambia. Yeah, interesting. Absolutely. Te loolu dafa am solo ci affaire yi. Exactly.
Yeah, definitely. At this juncture, just quickly, but I will proceed to the last point, and then maybe a few other points as well. Ma just nuyu ñi fi nekk rek, acknowledge their presence and jaajëfal leen bu baax a baax. As always, Bal Bahador in the studio, Susu and all. Good morning, thank you all. Mr. Boy, as always, ñu ngi ko gërëm baax di ko sant. And they everybody, good morning and thank you for being here as well. Omar Ture, like thank you, good morning. Slim Youth or something like that, and Nyunko Jajafal Multimedia. Mr. Karatapaji, as always, good morning and thank you to you as well. The Ma'am Amma, something like that. Nyunko and good morning. Babu Jai, thank you also for being here. You know, Usman Sise, Mama's Pride, good morning. Thank you for being here. Appreciate you and everybody. So, like Mr. Fai said earlier on, so never hesitate to join the conversation. If you want to say anything or contribute or have any questions, you can call and we will take your call to hear from you, because your contributions are also very much important to this conversation. We want to have a very diverse interaction, so we can hear from you. Let's have that interactive session as always. And you can also maybe, drop your comments and we can read out your comments as we go along. So thank you all. I know it's weekend, it's Sunday. It's always lovely to be relaxed by this time, but you have took your time to be here. So we appreciate that. Thank you very, very much. Chilling and you understand here every Sunday. You have done a very prominent issues. All right. Maybe one last point on this matter also, Mr. Fai. A lot about the guy, the case Binum Dohe, and maybe what could behind or the rationale leading to the acquittal of this the former director. Now we have witnessed so many acquittal of recent times, so several of them, recently. Some like baggy, how much, how much. Oh, okay. Okay, well, I think it's fine. We'll fix it later. All right. I think probably could be the network. Yeah. No, yeah, clear. I'm gonna get the meaning like my programming clear. All right. Thank you. Yeah. Just limit one of late business. Several acquittal in Hamilton by. So this is the latest one. Now, I just want to ask, but finally on this point, the way law enforcement agency and of course the federal government or administration, we only can handle this situation, recently. Nah, fogolone like analysis and assessment ñom ñi nga xamantene ak lu ñoo xolé doxalini ñoo tanné wala dañoo naté di if like the pros and the cons ci doxalin bi before ñom mi conduct these operations like this na fo nga ne dañ ko dé bay xel do they think and maybe analyze very well or deeply or carefully dañu xam ne lii moom lu jara toppala ak buñ koy toppa naka la ñu demee to avoid this lot of free people that people go for after let's say court back and forth for months and eventually fu ñoo mujjee mooy ñu bàyyi la nga dem so do you think they are doing the needful in this case? Waaw xam nga jërëjëf di jaajëfal gaay yëpp ñi nga lim ni yëpp ak ñoo xam ne ni tamit nekku njir feeñ yéen laa nuyu xam nga when it comes to law enforcement criminal justice dafa broad understand nga so criminal justice soo gisee ñu ne criminal justice yaa ngi am corrections yaa ngi am law enforcers yi ñoo xam ne ni des programme to do dafa mel ni si nursing field bi rek yaa ngi am docteur buy def lii docteur buy def la waaye nursing yaa ngi si nursing bi yaa ngi am RN yaa ngi am CNA so criminal justice noonu la mel so when it comes to your enforcers yi
you guys are the gate of the justice system, okay? Because you're not enforce, you're not jump, you're not gather evidence. So that level is very important. But at the same time, so enforce the law, danga buy hell reaction with national security. Ak ñoo xam ne ni tamit they are law abiding citizens because nekku ne ñëpp ñoo nekk ñoo xam ne ni nekkuñu law abiding citizens, right? Comme like situation bu happen nii tey naka fan yii nii yaa ngi def waaye also sa actions mu ngi affect ñoo xam ne ni law abiding citizens ñoo xam ne dem nañ take care of their own registrations. Dégg nga so you have to understand that, okay, it's the law loi bi lii la wax, but then how can we do it? How can we enforce it without disturbing nini or waste people's time, or not only that time in violates, most importantly violates people's constitutional rights. Understand nga? So this is we happen here because these people are not being held accountable. Then suñ luwaay there are checks and balance in them. Yow mi enforce loi bi sa am na soo ko deful ko rek sa dañ laa jàppa def la lu war. So when you enforce the law, you have to analyze, assess. Let's say, see, for example, affaire keri bi doon tas, right? Okay, ñi yàgg nañ ci xam nañ ne ñu si system is broken, right? So xam nañ ne ñu bari dañ leen misled, ñu dem gën a kër foo xam ne nii, and most of them sax ñu ngi ko def si institutions yoo xam ne nii they are there to make sure ne nga ñëw verify. So take some people even people in that institution, ñoom ñoo dee ñëw di conspire ak ñeneen ñi ñu def seen deal. So because xam nañ ne soo ñëwee trust dafa important. Yow su ma ñëwee tey nga bëgg ma jaay la ma dem physical planning pour vérifier fekk yaa ngi fa am network ñooñu suñ vérifier wax ma ne mess up the system even one ma ko sax. Because scam dafa important. So scam, professional scammers, they it goes deep. Kooku man suma ñëwee kooku won ma du ma la gëm. Léegi ma jëna laan boobu noonu dem sampa fa ba pare kontaan ma defa suma laas yëpp yow nga xëy suma gox bi nga yow tas ko parce que mi ne nga def foofu lii la. How about nga jële ko from the inside out? You have to hold yourself accountable. Loolu amul Gambia. Kilifa yi comme kilifa yi ñu acté rek they don't hold themselves accountable. So nga xalaat ne okay li suma am na lu ma defee dafa jur lii na andi problème moo de cause resistance because de pare soo nekkee si dëkka da ngaa xool exemple si yeneen dëkka yi lan moo led to this leading with your ego and pride moom moo led to this civil war because when people are tired they will fight back. Hunger is crazy. Hunger is dangerous. So to answer your questions, they don't analyze, assess, and anticipate. Then okay, ñu ngi dem ju nag pour taay bi lan laa jur ñii ñu ngi usually for how many years xam nañ ko we were aware of it. Suñ paree pour serious pour enforce loi bi kañ nañ figure out how best ñu assess situation assess bi okay ndax lii is it harmful to society? No, it's not harmful to society. Dafa mel ni sangara rek because sangara the only time it's harmful mooy soo ko abusé nga dem ba mande ba semaine mun loo taxaw waaye loolu loi bi am na si loxo. Man personally moo naa andi lifin yi nii breathalyzer test yi nii yooyu lu mu dee def mooy police mun nañ ko am si yoon bi ñu ngi test mandikat yi how daga because dafa war a am legal limit bi nga war a mandi ba mun a dawal waaye doo mandi ba dem yoon in fact sax yow mi enforce loi bi ñoom ñu dem duty sax dañuy mandi most of them ñu on duties then they mandi. So you see my point, you enforcing the law yéen léegi rek accidents yi daf day happen sax instead of ñu yóbbu la si lopitaan make sure ne mandi wuloo woon they don't do that. Be yow time bu mënu passé because yow soo bàyyee ba loolu passé soo demee ban evidence nga am ne dafa mandi woon nit dafa dee sax ci la ñu dem find out that I'm mandi and stuff. It's a problem. Tesla, it's a problem. So you have to analyze, assess in whatever you do when you deal with people, because you're telling us about, right? Yes, law bi lii la wax, but that doesn't mean that the law is not black and white. su noonu loolu la buloo yàlla tey every day mu mbit ñi ñaata nit ñoo dee def loo xam ne nii yàlla waxu ko te yàlla mu ngi am luwaayam mu ngi war a soo defee lii biyee la baakaar la loolu luwaa la loolu dafa tax nga def dara yàlla ñu si sport rek won la ko
déedéet daf lay jox chance loi bi chance si am fa soo gisee léegi-léegi loi bi mel na ne ok soo defee lii su dee first time offender nga judge mun na am discretion mu jox la probation judge mun na am discretion mu fine la instead of mu yóbbu la prison waste sa time mu pes la soo ko defatee am nga problème loolu yëpp mu si loi bi waaye our people because dañoo foog ne enforcing the law rek dañu xëy suba lekk cere ba suur rek dañ dem def li ak lu ma gën a naxari most of them they do it for personal gain most of them they have no regard si very call bi nii sax yow sa intention mooy ne xaarama jaay gi because duñ ñëw ñeela xaalis laa bëgg déedéet they use their power within lu gars yi di def yow soo xamul luwaa bi te power was is being abused dañ day use loolu noonu xam nañ ne da ngaa bribe gars yi léegi dañuy dangal sax because suñ gisee soxla bi gis ne yaa ngi danga benn fight xam nañ ne loolu di leen arrangé because somebody is selling them dafa ñu toroxal yow wéeru koor bi laa toroxal wéeru koor bi bro everybody is trying to eat everybody is trying to find ways pour ndogu pour dimbali seen family ñi ngee daw dagg so more one they don't analyze assess every chaos everything they do ends up with chaos xoolal the clear comme wax naa ko a few minutes ago clearing the roads lu mujjewul chaos in Brikama because doo xëy suba nga ne waaw dañoo génne li just pour woon sa investors yi or pour woon sa donors yi ne xaalis boo ñuy jox ngeen ko def li because yaa ngi profito nga ñëw utal loon nit ñi fu ñoo toog ñu fa ñaata at least li nga war a def mooy assess situation nga ne ok dëgg la ñu ngi ñu clear yi but what can we do for our people xaaral ñu bilal leen benn area boo xam ne marché la o area boo xam ne nii vendors yi foofu la ñoo nekka soo bilee ba pare den nga andi sa loi starting from this day lii la ñoo def ku ci fekka fii lii ngay def xam nga ku nga boobu noonu ku fa toog yow yaa ko tooñ naka moom moo tooñ loi bi because you already assess nga analyse nga assess ko den nga ne ok suñ defee lii de su ma anticiper lii suñ defee lii la anticiper moo xew waaye balaa ñu àgga foofu noonu mu create national security di create di yaxal nit ñi seen way of earning seen way of living xaaral ma créital gars yi place boo xam ne nii lii la nga def ko fa den soo ko defee ba pare la place bi laa leen bilal nii ak nii din ko fa demut kooku boo ko tey kooku jaru yéeral so they don't analyze, assess, and anticipate anything before they enforce the law. That's not how you enforce the law. So criminal justice is broad. Criminal justice is not dem na school, jangana law. Come King Kolelungwa, mine buwa billahi wala ta police. Any judge, any magistrate could you police back to age, bramo do as a man ko jili. You're gonna lawyer, have on a law is contempt of court. You're visible, I'm going to arrest you a mile too. Yo mina muy back on momo wa police bu jël defin bi naka sama contempt of court yo nga lawyer ka so you see what I'm saying because mom in his he said my commissioner so I have people backing me in the system so I do whatever I want to do fighting in a place bu noonu dafa génna you should go hold accountable su demee ba def nonsense evidence is tuma léegi people they keep evidence he will be held accountable. He's not about the law. We're not scared of him. Lol mo nahari gaida. Lol mo nahari justice for all. Naka lol mo nahari policy against justice for all. Because ñun dañ la won ne yow do dara. If you don't respect the badge, how do you expect us to respect you? We cannot allow you to hide behind the badge to do whatever you want to do. It's not going to work. So to answer your question, no, and it's pretty clear. So if you look at history, they never analyze, assess, and anticipate. You're different. I'm not telling you will parai. Bedanya, unil parai. Bedanya, unil parai. Numde muje, chaos. And 9 out of 10, nunde waran jike nunde muje, negotiate. So go every chaos, bro. It's sad there. It's really sad, definitely. It's really sad, and we only hope that they will end up learning from their mistakes and moving forward with the use a better approach and a better, handling of issues or situations like this. Because, I don't think it's helping. Though, somewhere okay, the justice is independent, and that's why maybe some of this is happening like they are. But like you said, there might be other issues behind the scene, politically, whatever that might also happen. So that's why it is. Anyway, the woman thing is in the house. So good morning and thank you
for being here. Separately, something like Separately also is here. Yeah, talking about women, today is International Women's Day. And I don't hope they will not. Daga plug headphones, na? No. Oh, okay. Dapat negari guru right? Some interference. Well, go ahead. Wow. The program is again. Well, yeah. I was saying like something positive, you know. So today's International Women's Day. Forgot to acknowledge our women. They are here and then the local CPSB. Happy International Women's Day. Women jigéen moom dañu am solo. Wow. Every sector they are there doing their bit. Make sure you feel that. So I jump on especially jigéen in Gambia and every other woman. So we are saying Happy International Women's Day. Yeah, and we have also come to the end of the session. So we want to thank you all. That's been another very interesting one. You know, Mustafa, the president, have come up with some very interesting explanation and enlightenment, you know, within the belief that the justice system. So we hope here every Sunday, inshallah, to keep the interaction and the conversation going. Let's see ideas and experiences it helps, and Mustafa is here to guide and of course to also educate. You know, all of us together, we can learn from each other, and that's the objective, you know, this program. And it's a very diverse platform. We talk about different issues as when the need arises. We help you take a break. We bring from law, justice, or should I say security and others. You know, anything that we feel in one way or the other affect the lives of the Gambian people, we bring the issues on the table and let's discuss about it. So once again, Mustafa, thank you very much. I just allow you to wrap up the conversation. So we draw the curtain here until next week, inshallah. Basta yung head as ini. So, hindi ayo ko guys. Because para time ninyo GF, yun mo since head do ba. You know, time I upload my whole time is at muna halala. Kumada di takala. You know, the judge thank you for taking the time for young and listen to us. But again, always just a friendly reminder. It's not one-sided. You can always call and contribute, or even send a text because Nenko read and ask us a question. Determine. So the other one, the whole purpose of this is to bring generational change, and freedom is not cheap. Generational change. I mean, we have to accept. Léegi nga def loo xam ne sa yow sa bopp arrangé wul la waaye dafa arrangé next generation dafa arrangé society. You do it. That's what it means to be a good person, to be a humble person, not just my humble self. Look at it was my humble self, but you're not humble. So lola wa that's a very important part. I mean, suñ doomi ñu train lañ buñ leen train comme ñun suñ maam ñu train suñ papa yi ak suñ yaay ak ñoom tamit lu ñu bëgg train because clearly it's not working. It's not working in many ways because léegi loolu daf day gën a tax sa yow nga block sa own wërsëg. Because léegi da ngaa bëgg a def dara sax nga ne hey su ma defee li ñoo wax fekkate yow soo ko defoon sax da nga mu nga sa njëriñoo. Comme man par exemple ma tëjee fii rek man ma commencé business ma doon toog di raxas moto di féete di advertise si gas station mu ngi taw kenn xamutoon sax demoon naa school ñu xëy suñu la gisee dañoo war a dem loo school am nga ici da Gambian mindset ñoo def loolu mais léegi xanaa man dañuy laa liggéeyal so man suma toppoon raad boobu noonu su ma leen déglu woon ndax tey gannaaw yàlla su ma àgg da naa fi àgga. No, I had to start somewhere. Why need of proofing. So we have to train our children because man, that's how I train my kids. Whatever you do, make sure that because you want to do it, but not because you want to impress people or you are yearning for somebody to clap for you. When you do that, so more than depressed. Can lie good man, can live in you. Why do things the way you want to do it, as long as it's within the lines of the law and your values. That's all that matters. Pretty much. Kummer boko. Definitely. So yala japale, yala defa ju jama. We are the key to the next generation, to the future of our children. So that's it. So jere huh? All right then. Take care. Thank you so much. I'm gonna buy like a them head up on
Aka last year taxoon naa ba mburu bi mu laxa Wow. lax this year moom mu laxa rek I know last time yang lakon sama buru. Wah, alhamdulillah. Lekan aku deh. Thank you, Wai. Jadi jumpa, Wai. All right, thanks, man. Thank you.